Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Mema obi bia akwaba eba yedwumedie so ankrankra bia ehwe me de asumdwe nchia kese fri BWF Solicitors asoye ede bro. Me gide se anopen so twede ampon odumankoma obade adaro ma wache yenkwa wache ahoden ache enumnyam se enenso die yemfa education every Friday bia ya ato hu anamo se yede bebre mo no ene nso wachen adom se yemfa mbra na yembe kyerɛkyerɛ yemfa nneoma esisisi wo yemremu ana se yenga na mremu ana se migration semu ana se litigations ana se even family law mu no ene nso yede eba na saa na megidi se baby bia wo hwɛ me onya ka yen ho a odo a wo ma program nti bombo modern ahye afrodofo bi onua bi se mre na so ono nso embetie bi na keep sharing no na oye no nso wie a
Ubesan subscribe to our YouTube channel na afei nso wa like page no na ye ka ne se doma bi nso ewo page no so ye friend notification button umia so a na chese abrebia ye beba eso pe ubenya nka se ampa yaba abra oba behwe ye nti meda wasi ebiom na kan ye ho fiti now a enkodu se ye mbo no nkron pe na ewie megide se edu time a yɛbɛbisabisa nsɛm no wowɔ question bi a ɛda wakoma so a wopɛ sɛ bisa lawyers ɛmbia na wonya na adagyeɛ ɛnkɔɔ ma so ɛyɛ akwanya wɔ hɔ lawyer ɛwɔ ha ɔbɛyi w'ano na wo nso wode ato anamo enti ɛnkɔ baabi a ka yɛn ho ɛnɛ yɛ mmerɛkɔ kakra enti no menkɔ commercial break koraa mɛtoa so na mmerɛ no yɛtumi anya phone call time no na yɛtumi abisabisa yɛn nsɛm dodoɔ no a moaba so nyinaa mede nkyia kɛseɛ de ma obi biara me nua baa tilidoma wode ɛyɛ na yɛ me sɛ phone no wosi ho anaasɛ wo tv anaasɛ wo radio wosi ho yɛnya ba so a na kyerɛ sɛ wode nkyia kɛseɛ de abrɛ yɛ nti no yɛgye wo so yɛda wo ase nso abere biara woka yɛn ho saa nso na mɛbɔ afrɛfrɛ adɔfoɔ bebree yɛnua abige adai taribo ɔsi good morning adai megye wo so megye de sɛ baabi a wowɔ biara wo ho yɛ ɛna yɛ maame auntie Helena ɔsi we are grateful for your educative program for the community. God bless you. And Lady Manye and lawyer Eunice, more strength and power. Such a powerful and a pay blessing. Auntie Elena, majiatum eda sibebre. Monko so na mon share na enkwe chichi na adofo nyina enye binhwe. Ene den ye behwe nansa na ye behwe ye main topic no. Ya tititi ya say just this week ya nsem kakra every home office aso me making kind of I think the standard newspapers nemo enra say lawyer Eunice medical dinchia kese de ama ansa na makama asem no na nso mama akwanya na wo dinchia ma tiefo na ahwefo na afede be bisa wonsemfo bi a we be say something is trending out there how far is true and I say nye nokre ne hu mo de lawyers dey free mo ho a na yenim se papa until Eunice me ma wakwa aba eba dwumedie so patcho me ma wakwanya na ode nchia kese e de ametiefo na ahwefo na afede ya hyase free ho. Good morning. Good morning, my yet see Dayamia say once so Yami Ashel so with me I bekayensa and the day yechia ahwefo na omo hwe e wo Facebook so and as a YouTube so any etiefo Yami enhram ni na onka mo ho I think so now question be will be side Yes, me wo question bi enra na me kan wo daily standard newspapers ne mo say home office dey adwen omo adwen dwon me nka so mo ahyemra but mo adwen dwen ho ehun say last from time omo introduce skill worker route here ye fa care workers bebree e de be mo no when who say some of the companies got greedy in one way or the other or didn't comply or man compliance way no intino near abani say omojiji companies bebree license or sponsor license and as a sponsorship license no omaji bebree free nsem and omoji ye no so na say aka workers no one way or the other ebi mo omanya mo letter say yes omo nkofie back home ebi mo so omanya say they will hear back from the home office bebree ama nkrofo ejeja na netie ni say home office the adventure bi aba say netie no omo kan say they are no more giving license to sponsors now omontumi recruit but now what they intend to do they say over 4,000 also 470 companies are yagigi jom license no ombema omo gu so wɔ license no akwanya say omo emfa recruit you can say workers na ɛwɔ inside dada no enti ne opa che ne say onkɔ abonte omma omo license omo nkɔfa international workers in Brazil but rather no they will give them the chance to recruit from here because we egu mo omo ni license omo ni sponsorship so they should first of all recruit them na anase sɛ woba bɛgye license na ɔmbɛhwɛ sɛ
woayɛ whatever means a sɛ wobɛnya nkurɔfoɔ wɔ ha a wonyɛ bi ansa na ɔma ma wakɔnya sɛ kɔfa obi firi abɔnten de ba. Na ɛno na yɛtee yɛhu sɛ well ɛyɛ good news one way or the other. San so bia ɛnyɛ nkurɔfoɔ bi dɛ, ba ɛyɛ nokorɛ. Na mpɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ biribi a ɛbɛtumi aba so saa na menim sɛ moate ho ampan deɛ a yɛ mo lawyers deɛ home office ɛhwem koraa na moate. Ɛdeɛ na wobɛtumi aka afa ho ɛwɔ saa adwenkyerɛ a home office foɔ aba bɛkyerɛkyerɛ wɔ papers mu a yɛakenkan. Patwɛ wadaroma. But that's very my I think say dear way and yet be new. Over Yeah. Kaya at the beginning of the year now or more say oh yeah company beer Mhm, bia almost showing you no who say you're not compliant with the mhm, conditions and almost their mouth as a sponsor license holder and almost mhm, budget license from them and then they made sure say utua wo staff eka based on the minimum wage we making sure says I am away in nano or they are to and so that mhm, was one of the first updates we gave at the beginning of the year. And they are mhm, basically continuing with what they have stated mhm, in their statement. Government na mhm, make it our statement. No, it's very important to be clear say this is not something that is new. This is something mhm, that has been ongoing for some period of time. And see, almost as it's almost license and yet this year and yet last year, almost that mhm, year, some time back. And obi biara e bia yen can say omo ye ejuma emma company a omo agye omo license no who say na government no ascend either email to the email address I will use for the first application and send over mhm, say will be cancel or visa no because mhm, due to A, B, and C reasons, who say A, B, a company no omo lose omo sponsor license into omo malquine say switch it to another route say we eligible na continue with wasitna ewo chrome ha in some more at least 60 days we say uh compare another route be now switch it to that route and then we'll continue from there now mama will data or mobile cancel will leave in terms of those letters and I said notices are almost my dear as much as possible no say unim say na we application na over check your emails ni regularly say unim say yeah one na we application na call back to the nipa now or your application no mhm, your mhm, application is on check email no just in case home office for edi bb ascend no say ya won so benya sa akwenja edi akoyi application for France na on cancel will leave and of course ọma catch other companies ne say ọmụ ma ho kwan na nkurɔfoɔ no a ɔmo wɔ mu deda no ɔmo anya asetena ɛwɔ kurom ha truth be told the truth is that sɛ wonni kwan ɛwɔ w'adwuma mu a wontumi ɛmma obi foforɔ sponsor lines I mean cos to be able to mhm, continue to work nti there are so many people and the thing is I don't know what the true statistic is but you have skilled workers are on dependence and so and so you have all these people who may be looking for companies with sponsor license to sponsor them and companies no so almost said they have a threshold in say ABR almost threshold no ABR say 50 na when you're 48 they can only take two more because at the moment they only have just a specific number of allocations a year and I say Oma catch home office for ne say ABR yehia nipa dodo say for edwuma na aye wo no nti they cannot go over and above the allocation na omodiama. And it's very important that they also provide work to some for now omope sponsorship no because the to me then they will also be in breach of the rules that they were given. And see, it's very unfortunate because in no wom did that.
But the companies are also limited because they also have a certain allocation, and then maybe the demand is not as great. And see, they cannot just take on more staff just because they need COS. And see, it's very important, say, employers no more hand so they would also be able to comply with the rules that are already in place, such that so omo kofo bi crampo who is already in the system the crampo na, then they'll be able to provide them with work. They'll be able to take them on based on in shishaya omo de ma home office for no say omo be making sure say sa immigrants no obey juma for this number of hours, you bet you car this amount of money and all of that. And see, it's not something that you can easily say because culture companies say bet me Mm. fast and chinchina, they can't Mm. absorb all the people that have Yeah. been should I say True. told that their leaves Mm. be cancelled. And see, it's a very tricky area for companies. And so Mm. it's not a given say Mhm. chinchina is almost sa nkrofo no egu Yep. company. And see, in other words, they Mhm. have to decide by a case by case basis. I Okay. Yeah. Matthias here. So where they've stated, say we must do all we can Mm, to ensure that we get the victim back into rewarding career in social care no what omuka we must do all that we can no ebetumi ayɛ different areas a ɔmo pa akyerɛ nti could it be say home office for na ɛyɛ a ɔmo ma license no to these people this company so on their data no they know those companies that actually they have vacancies or they have areas or they have a kind of saying sponsor COS yeah. among issue here because they have it in their on their data no and no eno sa no is there a way a omotumi refer some of these victims now I mean in quote victims they Mm, say go to this company or go to that company or because they have you can say COS omo issue yet is there a mm, way a home office bet to me yes and I say I mean I'm only asking because almost say yeah. we must do all that we can. So all that we can, it involves a whole lot of Mm. approaches. You know, is there any possibility say Bibi Sabe to me I come from the home office Anna? I mean, that statement is a very wide ranging statement. Mm, Um, and obviously, and him say, because I'm here in Brenin for no, they will not mm-hmm, necessarily pinpoint to you, mm, say, company way na our license in say patcho mm. company Okay, a na okay. omoma or COS. But what Mm, I know is that they would usually have it on their website, mm, the companies that have the sponsor license. Obviously, it's mm. up to the employee to now look at which companies will have vacancies for them Okay, to now apply. okay. Also, I know, say, when it comes to home office for no dear, more discretion. Say, Mm, almost increase 60 days, no to 90 mm-hmm, days, and answer 120 mm. days. I'm sure, say, it is within their power to increase Do the that. number of Mm, days that they allow them to switch to another route. And so that could mm, also be another option in terms of mm. the home office helping in every way that they can. Um, Okay. I know, say, I don't want to put words in their mouth because Yeah, it's true. yeah, but in terms of the statements, no one making it Mm, there. Obviously, it's very wide ranging, and so mm, within their remits, I guess, ABIA, they can try and obviously make these employees aware mm, that they are giving them more time to be able to switch to a different route before or mhm. cancel or leave, no, because Okay. maybe an no when to me and COS until later on, maybe Mm, 2 months later, and we refuse the application because cancel and leave maybe a month before, and now
employee no who they onye no home because or no or dream say ya cancel the leave no change na when ya COS say say omode we no enkrata ne ma no but home office Interest. like I say yes we leave no you cancel it be a 1 month before into to me ma enkrata even though it's a genuine COS. It is very very unfortunate that Mm. things do happen. And see, I'm hoping say Yes. having made this statement, they will look Mm. or revise the number of days. Mm. That's what we are hoping for because this system has been there since day one. But then I say, just yeba bera April one or more implement it, and that's almost boldly coming out with this kind of saying, "Tama obia cancel a before." Whereas it's not so really a new thing. Our system nemo, but I feel Yeah, no more can say more. Into yeah, yem bomb pies at least no. On basis on my na instead of 60 days, no my increasing kakra because looking for a yeah, job straight away, end up from money. You yeah, can't just use 1 month to find a job and then get being recruited and then start working. Yeah, and yeah, hard. Even processing your COS, naga so be application in the according. I mean, when you look at the 2 months gap, be a high pressure. Honestly, your mouse I let and a pressure start error is yeah. Last question before we go on to our new topic. Nature say wait, okay, I can let this wait. Yanko a new topic, ne so provided I may not forget it. Yanko a new topic because time is going. It's here for now, for Midamasi says still our money ewa ha amo share. Minia Sandra, shout out to you wherever you are. I believe son of pay grace ayoma intino uho yankasa. Yabeko yen topic ne so producer wo ho a patrofa beto ho ma me na me dwadwam kakra na me metiefo ehu ene topic a ye ba beka ho asem no eye de yie I mean wiase a ye wei obia ne butan se obenya ne dofo bi de atena afebo until ewu betiti omontem nanso no enam se abrabo a ye tui eso obia ne nanamutu muti aware mum nanso behu na nkasakasa atete bi nneɛma bebree behu na ɛbɛwɔ ne sɛ wɔsɛ mumu nkyekyɛ anaasɛ mu divorce mpo ɛnyɛ obiara na ɔpɛ ne saa bebi mo nso ɔhwɛ na adeɛ a ɔsi hu ya anaasɛ awareɛ no ɔwɔ mu no anaasɛ tenabea na ɔwɔ no ɛmbia na n'ani ɛnhyɛ da angye minim nkurɔfoɔ bi a ɔmo aware wohu ɔmo abɔnten a wobɛka sɛ ɔmo ani agye ara de wobɛsi pretending to really really happy. However, sɛ ɔbarima no wɔ fie na sɛ ɔbaa no efi kurom na ɔkɔ fie the moment a n'adwene bɛyɛ ne sɛ mekɔ fie pɛ ɔsɛ na meyɛ mu ahye me adan a atete a ne kunu de kɔ akɔma no wɔ fie wɔnom nyinaa ɛyɛ a na ɛha adwen ɛna ɛnyɛ domestic abuse anaasɛ biribi na yɛka ho asɛm ba yɛka separation wobɛhu a na ɔmo mo atete producer mpakyɛ wobɛtumi de topic no ato hɔ ama me a na mo mo atete sɛ mo mo tete a afei na especially sɛ nkwalaa wɔ mu koraa na ayɛ ase fam wohu sɛ ɔbarima na ntu mfiri fie anaasɛ ɔbaa na ntu mfiri fie ɛmbia na mo mmienu koraa no saa fie no a mote mu no mo mmienu nyinaa na moatɔ saa fie no nti si ɛnɛ yɛba abɛhwɛ yɛba abɛpaapaa mu yɛba abɛhwɛ sɛnea ɛteɛ sɛ ɛba ne sɛ me ne me partner na nsɛmsɛm bi aba yɛn ntam na yɛhu sɛ awareɛ wei ɛnkɔ yie yɛnya divorce yɛ yet but yɛtumi hu sɛ I need my space you also need your space na yɛnhwɛ obiara mfa ne ho nkɔ na ɛkyerɛ sɛ what I'm talking about na separation abem momo tumu etete ebi kwa na munja aware momo atete momo tete a obi tumi kotena ne baabi we nso kotena ne baabi but my question today is se ba ne se efie a yetim eye mienu nyina afie even say ye cancel dan kra ye mienu nyina na ye de cancel no de amaye say ato mortgage a ye mienu nyina na ye fie na separation e ba be yɛtumi tena the same fie nso yɛsɛ yɛ separate anaa sɛ ɔsɛ baako ɛfa no kwan Eunice ɛnɛ mpɛ sɛ wodwidwe mu ma yɛn me question a mewɔ ne sɛ can I remain in the property my partner and I bought together after we have separated anaa me question no no ɛtiefoɔ ma mo nkɔ baabi a stick and stay with us
wobenya nte I know say this topic yes wobetumi dey compare a whole lot of situation. However, we are looking at the legal framework a binding such incident no na yentumi ehu ne yebetumi aye. Eunice, besa to nsa e dey afro you. Can I remain in a property my partner and I bought together after we have separated? My question or no? But that's a very for question now with Bisano. I think so when it comes to relationships, there are different types of relationships. There were our for yes, and so conform matna boom mache when it comes to these kinds of relationships, there, of course, over a long period of time, beba ne say, mwato dan abum, mwato inyema, cars, mwato to inyema abum, because obviously, ebi a maware acha na krampo se maware ne enche bia mpo a ebe mu wosika nti betumi e de enyema atoto ho na metumi ahwe mo ho ene mo ba na mo wo nti se eba ne se atete tete aba na mumu atete dia, then it means say of course enyema mato abom no then na mo be afa ho. And sometimes it may be say obi beka say njana manenka what dear fani na mempe me baby nko because mempe how bia of course ye nim say krom ha de and to say Ghana yenim jama nenka bia nti when it comes to sanyama way there, especially say nkola woman, it is very very important say nkola na a woman no will be able to still receive sa care, support, and shelter na normal receive it. Whereas mumi no mutina bomu na say worry, the same care, support, and shelter na modema nkolano, they should be able to receive the same. And see, when it comes to ABR, the fact that muntem atete na mo share senior mubechiche nyememwa, especially when it comes to married couples, at least for married couples nedia in him say when it comes to japadia ye chicha na se bibi sa na de embrana de ewo ho nti as soon as mo ye divorce na mo ka say mo be financial assessment in terms of enyama more together ebia betumi aye japade accounts enyama mutobo, all of those things will have to be disclosed as part of your court proceedings. Into munim say BBC the usual threshold ni say abia yebe splitting a 50-50. Say ba say a dying crampona say a tonwa yebe splitting a 50-50. But then say court no so share say nkola no omo benya baby ada say ehu hia say nkola no benya baby nso ada dia, then it is important say court no ebema mama anase papa no ohwe nkola no atra fie na nkola no omonya baby ada baby a omo betumi aba bedidi baby a omo nim say a safe place a omo betumi akwa aba nti no no sa no na court no aka say okay ebia because nsem says they say ena esitinenti yebehwe na nkola no enyin ansa na ebia maton dan no na ma split sika no based on contributions either papa and answer or mama no are making towards the home. Nti sɛ wohwɛ ɛdan in particular, ɔmo ɛwɔ nkurɔfo a ɔmo tɔ dan a ɔmo tɔ as joint tenants. Sɛ yɛka joint tenants a, ɛkyerɛ sɛ ɔmo ɛtɔ dan no, ɔmo ka sɛ Mr. A ɛne Mrs. A ɛna ɔmo ɛtɔ dan no abom. Nti ɔmo bɛ split ne jointly. Nti ɔmo bɛkyɛ kyɛmpɛ.
ɛna yɛsan nso wɔ nkurɔfoɔ a wɔtɔ no as tenants in common. Nti sɛ wɔretɔ dan no de wɔn shares no to hɔ to say sɛ ebia asomasi Mr. B ɔretɔ dan no ɔbɛkeepi 65% of the shares in the house. Ɛna asomasi Kwadwo nso so ɔno nso ɛretɔ ɛdan no with Mr. B. Nti ɔno nso ɛbɛkeepi 35% of the interest in the house. Nti tenants in common ne deɛ, they don't do kyimpe but wɔyɛ in shares. Sɛ yɛ nipa three ɛna ɛtɔ dan Mm, no deɛ a, mm. wɔbɛkyɛ in three sections Very or session. shares Okay. for all those in who Mm, are tenants in common. Nti mm, most times sɛ wokɔtɔ dan a, ɛsɛ sɛ wotumi ɛhwɛ sɛ wo din ɛwɔ title deeds no so as joint uh-huh. tenant anaasɛ as tenant in common. Mm, Nti biribi saa no na wonim sɛ okay, sɛ biribi si koraa mpo a wonim sɛ wo din ɛwɔ hɔ bi. Sɛ mm. woaware na But, din ɛnni hɔ a, mhm. okay. Sorry, ɔhɔ no yɛ me dɛ. Na me matiefoɔ ɛnte aseɛ yie no. Ɔhɔ no Yeah, a wo say you have to make sure sɛ mo mmienu din no wobɛyɛ deɛ ho sɛ wo din no wɔ property deed ne so. Ɛma common ɔse deɛ bibi bi joint you mentioned tenants. something in common ne the first one no. Wobɛyɛ deɛ ho in the first place. Okay, so when it comes to a dan a wotɔ a, Mhm. usually sɛ motɔ dan no a, sɛ mowɔ conveyance a ɔrehwɛ dan no ama wo a, ɔbɛkyerɛ wo sɛ title deeds no to the property ɛyɛ sei. Mm, Nti memfa hwan din ɛnhyɛ hɔ. okay. Ebia wo kunu ɛna ɛretɔ dan no. Nti Mhm. ɔbɛka akyerɛ conveyance ne sɛ ebia fa me din nko ara ɛhyɛ hɔ bi. That's all. But Mm, what is say ɔba a wakɔ sukuu ɔpɛ sɛ ɔhu biribiara ani so no deɛ a wo kunu ɛretɔ dan no a na waka kyerɛ wo kunu mm, sɛ oh honey ɛdan no a yɛretɔ no papers no wɔ he? Pakyɛ mhm, mɛtumi ahwɛ papers no nso anaa? mm, Sɛ ɔde papers no kyerɛ wo na wohu sɛ ebia ɔno nkwa din ɛna ɛhyɛ hɔ as mm. tenant a, then it means sɛ wamfa wo din anhyɛ hɔ bi. Anka ho. Mm, Yes. okay. Nti in terms of purchasing a property, so when you say especially all contribute towards deposit yeah they thought that any dear Mhm, mhm. or insist say patcho Nka me wo din person ka. ebe ho be in see even if mumienu what's na say no ka say okay um Mhm, with the within ebe show but yeah ne say e be a joint tenants because joint mhm, tenants the omo ye na chimpe but mm, mede wo din ɛbɛhyɛ hɔ as tenant mhm. in common. Tenant in Okay. common no, ɔmo na ɔmo ɛhyɛ ɛdan Mm, no. Nti obi mm, bɛka sɛ mm, okay mɛfa 60% na obi aka sɛ okay ɛnneɛ mɛfa 40% based on mm. contribution na me make Wode yɛ aba no. yes Mm, towards the deposit a yɛde tɔɔ dan no. Nti depending on the financial contribution, that's also a good way of knowing the share you have in the household. mm, Nti ɛno saa no na aboa wo ama woehu sɛ okay eh, this is the amount of shares I have in the property, and I said this is the amount I have. So you're 50-50, then usually it means that we're joint tenants. And they state it clearly on the title deeds whether you are joint tenant and asset tenant in common. And see, that's how you would usually know. Once you have seen the title deeds, then you will mm. know within Edaso as joint Yeah. tenant, within Mm, Edaso as tenant in common. okay. When it comes to ebia obi a waware a onim sɛ Mhm, ebia ne din ɛwɔ so anaasɛ ne din ɛnni so no, then they have to be able to go ahead and say yes, even though me nim sɛ me din ɛwɔ so bi no, I know mm, sɛ ebia yɛaware 20 years mhm, because the fact sɛ yɛbɛtɔ dan no ebia sika no a mede guu mu no ɛyɛ mm. more than me kunu koraa mpo contribute towards the house. In sɛ Okay.
me ankasa no me make this financial contribution made to me enya me bank statements from 20 years ago to show Mm. deposits now me make here towards the house. House. Okay. You see, you have to show them the evidence that this is the contribution that will make Mm. here. And then, of course, even if you didn't make a contribution towards the deposit, no crown pona, Mm. yeah, throughout the marriage, no, you were able to make some contributions here and there to the Mm. house. Maybe a Mm. no, almost say kitchen, no, say a sign, and I say um conservatory no Mm. yɛpɛ conservatory ɛwɔ akyire nti sika a wowɔ no fa bɛka ho na yɛnyɛ conservatory nti all those little things so we making some sort of contribution towards the house and I say redecorating the whole house also wode wo sika baeɛ sɛ ɔmo nsan yɛ fie hɔnom yie all of those things will be considered by the court because when it comes Mm. to contributions that have been made ne dia and the courts no ɛbɛhwɛ saa nneɛma no but Mm. more so no Mhm. because ebi a moyɛ awarefoɔ no nti there are case laws that will allow you to have some share in the property when Exactly. there's no deposit that has been made or um, Mm. there's no shall I say subsisting mortgage payments. But Mm. No, when no it question comes or cry. yes, Mm. when it Mm. comes to contributions that you have made throughout the marriage, dear, then Mm. the courts will consider those as well. But Mm. yɛnhwɛ nkurɔfoɔ a ɔmo nwareeɛ, Mhm. especially those who have not married, because when it comes to nkurɔfoɔ a ɔmo nwareeɛ Mhm. the case is different because Okay. it's almost as if say mbra no ɛwɔ hɔ ɛma nkurɔfoɔ a ɔmo aware Maware nkwa. Mm. yes say nkurɔfoɔ a ɔmo nwareeɛ nti it makes it quite difficult for obi a ɔntumi nkyerɛ marriage certificate not to have a share in Mhm. the household especially sɛ ne din ɛnda title deeds no so a nti sɛ makɔhwɛ title deeds na me din ɛnda hɔ as tenant in common anaasɛ joint tenant na me ne nipa no atena let's say 30 years yɛawo yɛn back together me medwen sɛ yɛyɛ awarefoɔ because ebi a yɛayɛ fie awareɛ yɛn yɛanyɛ customary marriage certificate biara because ebusuafoɔ no agye atom sɛ yɛyɛ awarefoɔ nti me dɛm no ane sɛ yɛrekɔba yɛyɛ yɛn nneɛma because me dɛm medwen sɛ abusua no agye atom no ɛndɛ yɛyɛ awarefoɔ prɛko pɛ but yɛan register yɛawareɛ no beebiara nti sɛ nsɛm asisi na mo mu tete a dɛn na wobɛyɛ especially because of the fact sɛ ebia na moatotɔ nneɛma abom together nti wopɛ sɛ wohu sɛ oh afei a yɛn nsɛm atete no dɛn na mɛtumi ɛnyɛ ɛfiri saa relationship yi a mekɔɔ mu no and sɛ ɛkɔba ne sɛ wohwɛ kwan a wobɛtumi anya biribi a it becomes very difficult because there's nothing to tie you together as married couple ɛna ebi a motɔ nneɛma no nso a wo so woamfa wo din anto so because ebi a na woyɛ very trusting nti wodwen sɛ oh sɛ yɛ biribi ne kora mpo a because ebi a mede me sika bi aka ho bi no nti ɔde me din bɛto so ebi a na wanyɛ ne saa wamfa wo din anto so bi nti wo din ɛnda biribi so nti woankasa no wohwɛ nneɛma the way a ɛrekɔ no wo yam bɛhyehyɛ wo because eh, wo din ɛnda biribi so ebi a woamake contributions towards the mortgage koraa mpo ɛna still na wonhu sɛ wobɛtumi anya biribi afiri because at the end of the day no woanware no ɛwɔ paper so nti wopɛ sɛ wohu Mm. deɛ wobɛtumi ayɛ afa saa agyapadeɛ no
And Mhm. countless times I've had these situations that obi bɛka sɛ ebi a na medwen sɛ menya council dan nti mamfa me din anto ebi a property no so ɛna yɛni nkrataa bi a yɛbɛkyerɛ sɛ na yɛaware nti Mm. nipa baako pɛ ɛna ɔde ne din ɛto property no so ebi a yɛwɔ ndan mmienu anaa ndan three bi Mhm. ne nyinaa ɛwɔ nipa baako din mu. Mm. Wɔamfa wo din anka baako koraa mpo ɔse Right. daabi sɛ na yɛte council dan ɛna Mhm. yɛnim sɛ yɛbɛnya saa council dan no nti sɛ Mhm. councilfoɔ no ɔmohu sɛ wode woakɔtɔ dan a ɛnɛ ɔmobɛgye afiri wo nsɛm nti Mm. kɔdi nnipa baako hɔ nti me sɛ Mhm. okay nti sɛ yɛhwɛ document no a yɛbɛtumi aka sɛ na wo din ɛwɔ so bi a then Mm. sɛ kɔba ne sɛ na wo din ɛnni so bi a then it becomes disheartening because Of course. being ɛnni so bi a there's Mm. nothing you can do to regain any share that you have in the Yeah, property. in that property. Mm. But at least say wo make sure say at least wo din ɛbɛwɔ title deeds no so a na wonim Mm. sɛ okay sɛ biribi si koraa mpo no a at Mhm. least mɛtumi anya me share based on the fact sɛ ebia meyɛ tenant in common Mhm. anaasɛ sɛ na yɛregister as joint tenants deɛ a ɛndeɛ Mm. mɛtumi anya me share 50-50 based on the fact sɛ meyɛ joint tenant. And it is the Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996. Ɛna ma nipa no saa tumi no sɛ moware a saa nipa no a ebi a ɔpɛ ne share ɛwɔ asase no so anaasɛ property no mu Mhm. so otumi apply to the court based on this Trust of Land and Appointment of Trustees Act. In short, Mm. latter into under Okay. section 14 no wobɛtumi apply to the courts for them to be able to grant you Mm. obligations to the property. Mm. Nti sɛ din ɛwɔ title deeds no so a ebia wo na wokita nkɔlaa no nti na court no aka sɛ okay wo ne nkɔlaa no montena efie hɔnom na nkɔlaa no ɛnyɛ a ɔmo akɔ university na mopɛ sɛ motɔn ɛdan no a na moatɔn dan no na moasplit no 50-50 sɛnea mode mo din ɛhyɛɛ hɔ no anaasɛ na moasplit no based on mo shares na mokaa sɛ mowɔ ɛwɔ property no mu based on tenants in common. Mm. Nti ɛno no saa no na court no ɛwɔ tumi sɛ ɛbɛma wo saa rights based on saa Tolata Act na mekaeɛ no. And the court will have to consider the children because under section 15 no there are certain things a ɔmohwɛ including the fact sɛ sɛ akwadaa a under the age of 18 ɛte dan no mu dedadeɛ a ɛnde ɛsɛ ɔmo make sure sɛ akwadaa no best interest no has been taken into Mm. consideration ansa na ɔma make any decision that will be in contradiction to the fact say akwadaa no nso ɛbɛhia biribi ada. Of course, say creditor bi anaasɛ if the property is under mortgage na almost share the fact say ebia the creditor no anaasɛ mortgagor no will have to be informed say because of that separation no ebia na papa no ɛna etua mortgage no afei Mm. deɛ maame no ebia ne income power no ɛnyɛ as strong as Ɛkɔ papa fam. no. Mhm. Yes. Nti it means say ɔno no ebetua less than na papa no etua. Mm. Nti can they adjust it such that ɔno no ebetumi etua a because sɛ wokita mortgage a ɛyɛ banks no ɛna ɛbɛkyerɛ Yeah. sika ahe na wobɛtua. And then I think say of course you would know say it depends on the fee payments that you have agreed with them. And some people go for a 2-year plan, 5-year plan, 10-year plan. It's depending on the plan that is already in place. No, say a 5-year plan and after
oh, because I want to mean to, yeah, and then they have to now look for a different plan altogether for you to be able Mm, to make those payments, as mhm, and when necessary. And it's very important, say, of course, say, bank minimum say NAC there, then they can mhm, make those adjustments for you as the payment. I mean, the person who will be holding the mortgage for that time being, and then mm, they would obviously make those plans readily available for you. In see, mhm, in making their order, no courts no will also have to let the bank also know say, bia wo and omo pese omo de a dynamo mhm. now bia wo paying installments no and yet to say they are now be money etua. Etia no. Mm, So ọmụma bank no the same order na bank no nso ɛne wo ɛbɛtena hɔ aka sɛ ɛndeɛ sei na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ mhm, plan wei ɛna ɛbɛyɛ best for you na watumi mhm, ameki payments. Sɛ bank no mm, nso say ebi a wo payment plan no deɛ is too low deɛ a, and you will have to come to some sort of agreement with them, because at the end of the day the mhm. banks exist to make profits. And say almost so payment plan no pay too low dear, Lower. then Mm, you will have to find ways and means to increase it senior at least, um young can say in Colano and be homeless, because mhm. also to me into your mortgage no senior More. more no. Yes, it's very important say the banks will be considered in this order court non so Mm, ebe make it, because they are also likely to remove you out of the property if the mortgage is mm. not paid. It's not paid. Yes, it Yeah, is. I know. It's very, very dicey, but Mm, it's important for all these things to be looked at in terms of when the court is also going to make this order. And I mm, know that when it comes to in Coladi, as much as possible, no, the say, ebia papa na ɔrehwɛ fie ne nkɔlaa no, sɛ obetumi amake some contributions towards the mortgage whilst the children are still there, and then na court no nso ahwɛ the way a saa contributions no obetumi amake, because remember sɛ nipa korɔ no a ɔmo begya efie no ano no, it means that the other person will have to go and look for ɔno ankasa ne deɛ a ɔbɛrente anaasɛ ɔno ankasa ne deɛ a ɔbɛtɔ. Nti they will also mm. have their own financial responsibility Yeah. away from the home. Nti the courts will have to consider all these things in terms of the order ɔmo make it, and then the income that's obviously ɔmo mmienu agye, saying or at least nkɔlaa no nso will not be at a detriment because of the fact that payments are not being made. And when it comes to the fact that as much as possible, no, kind of say partners na almost air separating no, almost air share the way forward, no, they should as much as possible make sure say almost de nyama ebe tutu hɔ nom yie. Sɛ mompɛ sɛ mobɛkɔ court na mode mo asɛm ɛbɛto court anim a, then it is better sɛ mode nneɛma ɛbɛtoto hɔ nom yie, sɛnea at least sɛ mo apɛ no so sɛ ebi a maame no na ɛrehwɛ nkwadaa no, nti ɔntena fie hɔnom na ɔnhwɛ nkwadaa no di a, na moanya saa nteaseɛ no, na nipa korɔ no a ɔbɛtua dan no ka no, na wakɔ so a etua dan no ka, na biribiara atɔ n'akwan mu. Because sɛ mokɔ court deɛ a, and then hunu sɛ court fees no deɛ Ɛno wobɛtua. nso, Because ɛnyɛ te sɛ 1 year court case na biribiara mm, agyae. It can mm, go on for a period of time based on yeah, court availability and also based on the cooperation between the two parties. Into mm, say 1 year so cooperative there, and then the case can last longer than it should, and then it means say a kana come no so
ebe doso, because usually in these cases barrister and ebedi wenim ekan na ode asem no atoto ho ye se mumpe asem bi a na at least metumi ahwe kwan so a wobetumi apene bibia so ansa na mo the case no akọ court. Nti we kakra na mepɛ sɛ tiefo ehwɛ, because I know say ebi Mm. mu bebree ɛba na ɔmo aka sɛ oh say ni say na ɛteɛ, but menim sɛ me din ɛda so bia ɛna me din wo din nso ɛnda so bia, then there's nothing that can be done. But at least wo din ɛda title deeds no so a, then it helps, because at least wonim sɛ there is provision for you under the law, and it helps that mobetumi ahwɛ saa nneɛma yie, because yɛnka sɛ menhwehwɛ nneɛma mu, but at least as a way of interest, oh yɛtɔ wei abom nti dɛn ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ yɛatɔ nneɛma wei abom. So to me, yeah, a bit of evidence say, oh, because yeah, to abom niti, yeah, transparent kakra documents nini share wei kyerɛ sɛ me ne wo din ɛna ɛwɔ so nti yɛato abom, yɛato sei ne together. Nti it helps when there is transparency within the relationship and also within the marriage. It's a different scenario if the both of you agree, say, one person would deem so that one there is a different scenario. But when it comes to the fact, say, we couple, whether married or unmarried, there, it helps for transparency to be within the relationship. Saying, move to me, I trust them na enyama ako so pepepe. Nti wei kakra ɛna mepɛ sɛ mede to hɔ ɛma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ a morehwɛ yɛn. La Eunice ɛbɛda ase. Wakyerɛkyerɛ mu paa I mean dito ama obi a onim anything about this koraa obehu baby ogyina. Na nea ɛyɛ me ya ɛwɔ ade a yɛsua ɛnɛ no ho sɛ ɛmere pii no obehu sɛbio mbia na ɔbaa no anaa ɔbɛrima no mu baako enim akenkan a na akɔyɛ ase fam. Mbia na wa contribute to whatever it is, but onim akenkan no nti no yɛamfa ne din anka ho. Obisa kora esi o ne din ka ho. The fact ne sɛ onhu nti no na ɔbɛrima no de awe no. We are not saying say ɛmba ne saa, but it's possible ɛtumi ba ne saa. Yɛnkɔ yɛnim. Lioness, wakyerɛkyerɛ mu especially tenant nkɔmmɔ ne joint tenant deɛ no. Mewɔ question hwie bi wɔ ha ansa na mebisa mama amanfoɔ anaa mebie telephone lines no na yɛate efiri callers ne viewers no ano. Na wei no contribution, menim sɛ ɛbɛyɛ tenant nkɔmmɔ anaasɛ joint tenancy, but the whole problem started say aberanteɛ ne yere, but then no na yɛ ne girlfriend, ɔmo atena as partners anaa girlfriend akyɛ. Na girl no na ɛyɛ adwuma papa nti onya substantial amount of money at the at every end of the month. Nti sɛ ɔwɔ sika, ɔwɔ good savings. Na aberanteɛ nso ɛyere ne ho, ɔno nso wɔ adwuma papa, but ba ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔ dan na ɔmo nkɔtena mu. Aberanteɛ sika no na ɛnhyɛ da nso. Saa mmere no nso ɔnwaree abaayewa yi. Nti no as ɔdɔfoɔ bi no ɔbɔ mmɔden sɛ o mewɔ sika sɛ da hɔ mɛtumi de aka ho na yɛatɔ. Nti no abaayewa na ne botae ne sɛ ɔboa because ɔne na ɛwɔ as ne boyfriend. Nti ɔboa ne boyfriend na watɔ dan no. Na onim sɛ bi a ne din bɛbɛ mu, wandwen sɛ yɛde ne din bɛka, onim sɛ boy ne sɛ ɔmbɔ ne busia anaasɛ ɔma ne sika kakra na ɔmfa nka ne sika ho. Boy yi ayɛ successful, akɔtɔ sika na ɛmo so, wakɔtɔ dan no. Ne nyinaa mu ɔmo tim, but etire ansa na ɔware abaayewa yi. Dan na ɔkɔtɔɛ no nyinaa wamfa ne din anka ho, because saa mmere na ɔmo nwaree nti ɔno nko ara na ɛde ne din biribi a ɔbaa no nso nim sɛ
me boyfriend me di sika kakra e ma no no mfa mboa no mfa nto edan no. Sisi ọma ware atena na sisi akasa kasa ọma wo miensa kra sisi akasa kasa na ọwọ sɛ ɔbɛrima no ɛpɛ sɛ ɔpam ɔbaa no efifie ɔne nkwalaa no. Social workers na ade ade, I mean agencies abem. But yɛnhwɛ ɛna adesua na yɛsua no. Ɔbaa no chance a obegyina menim sɛ ɛkɔ court a ɔmo di asɛm no definitely, but ne din nka ho hwee nka ho. Nti we no ɔbɛfall within sɛ wa contribute to efie embia ɔne no aware. Nti no ɛbɛtumi aba ne sɛ obenya share wɔ dan ne mu ana. So to me prove say abra na ɔmo nware ye no ɔma ne sika say amount of money say di kan ho a the possibility say obetumi enya share wɔ dan ne mu ɛyɛ sɛn. Ɛno na mpɛ sɛ me ho. The question de aba a ɔpɛ so ho. Me that's a for question no. I think say the fact say okay say waware sisiano helps the whole situation. And Okay. see the fact say waware no, Mhm. that is where it starts from. Even Okay. though at time no more to a dino, no more Mm. worry, you know, Mm. the court has a way of taking those properties that were Mm. even bought before the marriage Mm. and then putting it into the baskets. And Mm. see, what one of the things is that obviously, se papa no and disclose crampona, mama Mm. no, over disclose say, ya wadan so ewo ehanum see. Mm. With the contribution account ho Mhm. and sana yeah worry. And Mm. usually the court has something that they call constructive way of looking at the shares Yeah. within the property. Into Mm. ABA, Mama no say I contributed ABA 50% of deposits na ewo property name. Mm. Court no make I say okay, you say you ABA within end that title deeds no so, but we'll say who contribute 50% into then nature says our contribution no will make it. And so Mhm. to make sure by way of evidence, ABA we a Mm. bank transfer into his account. Into Mm. which actual bank statements to show say I me yes our contribution way into the account to show say I obey to me at the account is no ho at the top a dino because Mm. ABA deposit say and no make here because Almost I'm sure like. say ɛba ne saa a court no Mm. nso ɛbɛbisa papa no sɛ contribution bɛn ɛna wo make it towards the deposit of saa property no so ɔsɛ Mm. sika sei na me contribute yi a obviously and they provided sa evidence no and if you are able to show to certain American and say will make it sa contribution no towards the deposit of the property there then Mm. of course they would also um consider the contribution that you have made and then also give you a share in that property now or Mm. because with the married couples need the starting point is always 50-50, and then if they look Mm. Mm. properties or inyama and japadi a motor ya ansa na mo bɛware no nso so a they can Mhm. also say because of the length of marriage, the contribution that you have made financially, and the fact that ebi a mowamba together, and taking into consideration maybe the fact that the mortgage on that property has been paid for. Into enono sano, there's no mortgage nipa bia etua because everything Mm. has been paid for already Yeah. because motor and sana Yeah. Mm. motor crampo. And see, considering all these things, the court can then say, okay, say akoba ne saa deɛ ɛnna montɔn na monyi mo shares mfiri saa ɛdan no mu because ebi a mompɛ sɛ mobɛtena saa ɛdan no mu anaasɛ Mm. nipa baako ɛna ɛbɛpɛ saa dan no deɛ a ɛndeɛ nipa Mm. baako no ɔntua the rest of the share to the other party na ɔntene Mm. mu. Nti Mm. depending on what
each party is, requesting for, no, the courts will have to look at the contributions that were also made mm, constructively in order to now make sure that they make the right decision in terms mm, of uh, who the share of the property goes to, and answer sɛ obi pɛ sɛ ɔtena mu deɛ ɛnde share no a ɔde bɛma deɛ ɔnte ɛdan no mu. Yeah. mm. Right. Yeah. Na saa nsɛm wei de bebree. Wei nso de aba sisi ase. Ne din ɛnni property ne so. Na ɔmo wareɛ no, aberanteɛ no, ɔmo baa into agreement sɛ mortgage ne board nti no, ɔbarima no ɛmfa mortgage na ɔbaa no nso mfa efie nneɛma nyinaa, which ɔmo mmienu, it was a mutual agreement ɔmo kɔɔɛ. Ɔmo ate ase atena. Sisi a no kasakasa aba ɔmpɛ sɛ ɔmo separate no adane ɔbaa no adwendwen na ɔbɛrima no sɛ sɛ fie no koraa ɛnyɛ ɔno na ɔtɔɔɛ ɔno ɔbɛrima no na ɛtɔɔ fie no ɔno nso na ɔtua mortgage nti ɔbaa no deɛ ne hwee nim but ɛnɛ wama yɛhu sɛ at least when you contribute to the quota into the marriage na at least court no nso bɛtumi ahwɛ nti ɔbaa wei no ne chance sɛ ɔmo de kɔ court na the fact sɛ ɔmoyɛɛ saa agreement no menim sɛ na ɛwɔ nkrataa so a na ne nkrataa so amfa nka ho but ɔse saa na ɔmo agree yɛ sɛ ɔno bɛtua fie nneɛma na ɔbɛrima no atua mortgage no ɛkɔ court a ɔbaa no obɛnya hyɛ no bi ɛwɔ saa ɛdan mu anaa. When it comes to married couples, dear, Mm, usually they are looking at the fact that at least move to me actually say ebia mamware no elastic mhm, over a period of time. Ebia obano crampo no ye juma. But because mhm, of uncola ninti mm, yeah man it's near fie. Into mhm, na ko ye juma na ko no so be contribute towards ebia mortgage payments no. And also mm, say part time. mhm, Nti part time na ɔreyɛ no ɔnhyɛ da ɛnya sika kɛseɛ bia because mhm. nkɔlaa hwɛ no atake more of a priority Time. than Mm, yes than the work na ɔreyɛ no. Nti bibi kakra a ɔbɛnya no na ɔde atotɔ nneɛma a ɔmo behia ɛwɔ fie. And mm, that being the case ne nti ɔno no mhm, deɛ ebi a ɔntumi contribute towards the mortgage of the property sɛnea ɔreka no mm, nti mm, ɛkɔba ne saa especially because ebi a ne mba no ehia ne more the court will mhm, also consider the mm, interest of the children and then we'll look to see say ɔreka sɛ ebi a you made some contributions ebia not just to the shopping because say mhm, shopping ne aduane deɛ mhm, bɛrima no nso obedi bi and mhm, biribiara bi no the man will also obviously make some inputs there as well nti mm, um mopɛ sɛ mopɛnti afie no nti cause wonim sɛ biribiara ɛda bɛrima no so ɛna wode wo sika etua for painting anaasɛ decorations a mobɛyɛ wɔ fie hɔnom nti ebia changing of sink anaasɛ changing of the toilets downstairs ɛne saa nyamanyama no wo na wode wo sika etuaeɛ because bɛrima no na ɔhwɛ mortgage no titiri nti mm, sɛ court no ho sɛ okay ebia wontumi uncontribute towards the mortgage but in terms of the house doing up the house when I will contribute in terms of paying for the house to be redone and I say na say almost sisa toilet and as almost sisa bathroom when I would see sa eka no wobɛtumi akyerɛ sɛ yes me na mede me sika etua for the bathroom to be changed and also for the toilet to be changed and also me tua for the house to be repainted and no, at least court no make us say, okay, we can see that there has been some financial contribution, and you couldn't have paid towards the mortgage because, idea, for instance, in Colano Crampo, the fact that we'll show no, and idea over to me, I yeah, a juma, but say, bia, over to me, I contributed towards the mortgage, but
because of Ebiasika, was Savia to her also person the year house decoration, and I said change the bathroom, and I said change the kitchen, and I said change the toilet. No, you ever consider because we're making some financial contribution in terms of the house, and so we have to consider all of the inputs you have made in terms of even the fact that you have redecorated the house. Because you'll be and a was power and say a beer or Mm, contribute even to the deposit. So one contributed to the mortgage ne grandpa a bit to me contributed to the deposit and sana yeah better dino. Say deposits no wentua ho hwee anaasɛ mortgage no wentua ho hwee they look at other financial contributions one make it towards the house, and then they can then say because of contribution now one making it say ebia this is your share. So Bane said there is no financial contribution whatsoever na mo won mhm. collage, then the court will have to consider The the children. interest of their children. And then if it means that ebia nkwala no ebetena ho until they are 18, na ya ton dan no dia, then the court will make that order for the children to remain in the house until they are 18. Na omo aton dan no na papa no enya ne sika efiri saa edan no mu. Mm, So yes. when there's children, the courts may consider the children's interest as paramount and sana omo aton dana omo aton. Mm. Ha adwe me questions no yɛ adɔɔso nti maybe a telephone lines no na tiefoɔ no ahwɛfoɔ mo pɛ sɛ mo bisa question biara akwanya da hɔ. It does necessarily doesn't mean sɛ ade a yɛsua ne no ɛho ara na ɔsɛ mo bisa daabi. You can ask any question at all when it comes to BWF solicitors na ɔmo wɔ nimdeɛ ɛwɔ mmara baabi a bɛfɛ biara they are there. Enti ɛyɛ 0208 123 1016 anaasɛ 073 9920 8468. Baabi a wowɔ mbia wopɛ sɛ wogya message a voice note ɛwɔ hɔ ɛyɛ WhatsApp only 07596620 154. Wofrɛ a yɛbɛgye wo so na yɛama wo ansa na yɛnya yɛn question baako ɛwɔ ha nana Itiahene yɛda ase ɔse if I save £100 per month for my son until he's 18 years, intended to help him get mortgage at the age of 20 years. If successful and he's the only person who Pachowa Mapiko hold on. Who sorry whose person whose name is on the title deed, he pays for the mortgage, he finds partner and she moves in. If they have 4 children and separate or divorce later, one, who will leave the property? Who will leave the property? Two, will they have to share the property if divorced? Three, can the wife have a share in the property I invested in for my son? And then four, can he let the wife leave but kids stay? Hey, Nana, where the school, pal? Yeah, beautiful questions, and I think a lion is very fun one after the other. Now, oh my, lion is what I remember. I'm hoping I can remember all the questions. Oh, It's but police are the better somehow, yeah. Mm, okay. So who will leave the property? I mean, mm-hmm, nobody is told to leave the property. There is no obligation under the law. Say, as soon as see A and they say oh free property name, and I say B and I say oh free property. A chrome ha, I brought for no. Oh my divorce grandpa, or what to die back. mm, mm. Ah, And it could be that because Abia Obano only Jumaninti, she's mm, forced to remain in the same household because mm, she feels say Abia or benefits crown pona onya mm, baby papa any nkolana entsna. mm, So it's there is no obligation under the law for anybody to leave the property. So omumie no say my divorce no person the same property. It's up to them. They can do so. Nobody mm, is
obligated to leave. Second question, would they have to share the property if divorced? They can choose to share it if they are divorced. Of course, unless one person is adamant say, I'm because me na me tua mortgage a me to dan na ansa na o ba ye nti mempɛ sɛ mehyɛ property no with you. So if that is the case, dear, then it means obviously they will have to go through the court in order to decide how they share it in the meantime. Because of course he says they have 4 children, and I don't know if they're all under the age of 18. So if they are all under the age of 18, dear, then it means that they will definitely need the children to have a place of shelter before papa no ebeka say I or Janet. It's very very important say nkwala no ebenya baby a omo benya da. And obviously when it comes to um I think this ties in with the third question anyway. So Mm, when it comes to the children, the court considers the children's best interest. It's mm, no matter what, say in Kolano omunya baby and da. It doesn't matter that the husband has made all the financial contributions to the household. mm. The children will need somewhere to sleep and stay. And see, it's important say the court will also have to consider the best interest of the children in Mm, terms of the property. And of course, like I said, if there was no financial contributions on the other side there in Kolani, now as soon as see Mr. Etiahene Nebano or mm, property no ɛyɛ ne dea, he can do mm. whatever he wishes to do with the Um, property. If there were no yeah. children, it would have been a different Mm. scenario. Yeah. It works in I mean, the other way as well. To say, me baba, or also I contribution. Fiti, Mm, mkwala bremwa, hoping say, nyame na adomonya 20 or 22 na obeto fee. Na so mm, no so ta. Sa nso na ne husband, whatever. I mean, so this kind of yeah. contribution, yen nso ho say, ye ya ma nipa baako a, ọbẹkọ akọjoini ọbẹ no nso bẹkọ akọyẹ ne family, so it's not just for about uba no, it's about the family a ọpẹ sẹ ọjoini baby ẹyà Yeah. na ẹyà ne sẹ ọmọ mu titi a Yeah. and the separation eba na they have to split things to, I mean to two no ẹno na ẹyà na ẹha Yeah. adwen ẹnti Yeah. no yẹn mpa ẹbọ sẹ they will stay together ọdọfo a wọ ahoma so kafra why but ọka sẹ frin mẹ yẹn nte wo nka. Hey, essa hora. É para chocar sair, tio. Mm. Mhm. Okay. Amen. Mm. Sir. Oh. Yɛda ase papa yɛn nso yɛda ase yɛda ase la Eunice more question baako ɛwɔ ha sei wei sei yɛka about skill workers a nyame adom home office yi ka sɛ ɔbɛhwɛ sɛ they will do all they can to ensure sɛ ɔmbɛnya sponsorship ne bi whatever it is no yeah the question is say emails na home office send de ba no individuals omo yɛ application no, even though they are omo yɛ couples no ɛyɛ na omo yɛ no individual app nti mbia yɛbɛyɛ ɔbɛrima no de yɛbɛ use ɔbɛrima no email mbia yɛyɛ ɔbaa no yere nso de yɛbɛ use ɔbaa no nso email nti na obisa sɛ is there a way sɛ home office ɛtwerɛ main person a ɔno kita sponsorship no kita COS no sɛ ɔmo send ne email ɔmo send ɔmo partners ne nso bi anaa because ɔsi wahwɛ anim a home office ɛnsɛne no wei yɛka ne sɛn email biara ɛna ne kunu nso a ɔde baeɛ ne kunu nso afile divorce sɛ ɔno deɛ ne parent ɛwɔ ha nti no ogyina ne parent so ɛde enye bi
because I mean there were issues. Ain't no ban with job ban as ma ban say or checking no you can is any share code now is still working. Meanwhile, you see a revoke license no. Nti sisi a no hu say on ka koso anhwɛ email na ni ekyira akwan ana on go on with her life. And only question obisa lawyer Eunice. Yet to me send a separate email and the email goes to only one person, may being the main person with the sponsorship no. Well, I've noticed there's another issue, but in terms of the email, Nidia, say Mhm. if for any reason somebody is in this situation, be Mhm. a dependent spouse, and I said Mhm. dependent child. Mhm. Usually, main applicants no ena obenya sa email if we Email. same for no to say Mm. omo cancel ni leave, and then it is up to the main skilled worker no to Mhm. now find a way or means to switch not just herself but or himself but the rest of the family who Mhm. are on ne leave no so. But there was Mhm. something that you said. We'll say skilled worker no Mhm. aswitch akɔ ne parents no so ɛna Saa na mm. dependent no ɔda so hwɛ ne share code na ɛwɔ so sɛ Mm. ɔwɔ leave Mm. mepamokyɛw bebree sɛ wohwɛ wo share code no na Mm. ɛsɛ wowɔ leave na wonim paa sɛ wo skilled worker na wode ne baeɛ no Mhm. ebia wayɛ application foforɔ ɔmo de nkrataa no ama no Mhm. Mhm. wamfa wanka application no ho Mm. ɛna wodeɛ woda so ɛretwɛn sɛ wobɛnya another avenue ɛde ayɛ nkrata no the very fact sɛ wo Mhm. mail no ayɛ application waswitch to another route Mhm. that means that your leave that you have automatically cancels It's out gone. because you should have applied with Zawo skilled worker Mm. when you were making the application. Into Mm. I don't know the reason the NCR your share code is still showing the fact Mm. that obviously you you have leave. If Em. Mm. all your application no based on the parents no one can say waware into ebia Mm. encode home office for this honum say waware Mm. into So that also that's what so divorce no. Also what divorce no. yes, and that's the thing. Because Mm. obviously, so why a divorce? Obviously, no, yeah, may no. They were Mm. supposed to include with their application the divorce to show, say, Mm. I na ma worry, sisia my divorce into meaning nimpa no any hobby. So once that is on their system, say na wa worry, but why a Mm. divorce? Then it will obviously have to be um told to the relevant department who can Mm. now make the changes on their system and say, oh, as soon as see any B no, almost by as our for sisi almost the Mhm. divorce certificate aba say, almost a Mhm. divorce nti yɛmfa nto system no so sɛ ɔmo nim hɔ bio the fact that the maid has done that it Mm. means that wɔn krataa no onni That's it. nkrataa bio because you were here on the basis sɛ saa maid no ɛyɛ wo yere nti sɛ ɔnyɛ wo Mm. yere bio anaasɛ ɔnyɛ wo kunu bio mu a ɛnna ɛwɔ Mm. asetena no dɛm asetena na ɔwɔ Muy true. wonni asetena bia wonni asetena bia Adrian, there are follow-up questions on this particular one, but yemrina so. And you know, may invite yenya lawyer Annie Akufyu na ombema the English version or the summary of today's education on an English version MIN na ansana ya sorry akonti mema wakwaba very special morning to you, lawyer Annie. If you are around, let's hear from you. Yes, good morning to all our viewers and happy Friday to you all. So, the topic for today was, can I remain in the property my partner and I bought after we have separated? So, if the people were married, the case would be a bit more straightforward. And if there were also title deeds and
both of their names were mentioned in the title deeds, it would be more straightforward. So, starting off, when you are buying a property, you can, like with a partner, you can either be joint tenants on the one hand or tenants in common. So with joint tenants, it's where you split the house in equal shares, as Lawyer Eunice said. So let's say the husband owns 50% of the house and then the wife owns 50% of the house as well. So they have equal shares towards the property. And then we have tenants in common where the partners can have different shares or they can own different shares in the house. So for example, one partner can own 70%, whilst the other can own 30%, or one partner can own, let's say, 60% and the other 40%. So it's easier when both partners' names are mentioned in the title deeds. But the court would also consider any contributions that the partners have made towards the property. So, for example, any contributions towards the mortgage would be taken into consideration, or even if, let's say, one partner, let's say the husband, he paid or he's paying the mortgage, or he paid the deposit towards the mortgage, the court would also consider any other contributions that were made, for example, by the wife, if she perhaps contributed towards any renovations in regard, for example, painting the house or changing the kitchen sink or the bathroom or the toilet, all of that would be taken into consideration. And then we also look today at what would happen or what options would be available to people who have not been married. They were not married, but they one partner bought the property and the other partner's name is not in the title deeds. What can that person do in that case? So they would be able to apply to the court for an order under Section 14 of the Trust of Land and Appointment of Trustee Act 1966, whereby the court would declare the extent of the interest that that partner has in the property. And if any children are involved as well, as Lawyer Eunice said, their interest, the court would have to take the children's interest into consideration. It has to be the paramount consideration because this is in line with Section 55 of the Borders Act. And then if any children are involved, they would have to be in the property at least until the age of 18. The court would normally make such an order, but it's best for any disputes such as these to be settled outside of court because the whole court process can be very long and very expensive. I mean, barristers would have to be involved at some stage, and it can take very long as well. So, if the parties, like the partners, can come to an agreement outside of court in regards to who can live in the property after the separation, that would help. But if not, then these would be the options that are available. So that's just a quick summary for today. I hope this helps. Thank you. Thank you very much, Lawyer Kofi Osoa. Tiefo na ahwefo. Aha na emre be ma ye ho kwan na ye fa dwumedie no emba ewiye. Lawyer Eunice mpacho eden na odbeja ya ansa na ya sorry akọ. That's very my yet see. And that topic very, very broad. Meaning say obi friend to say oh boy about so it's I I don't say I'm calling out credible, but to tell you the truth, it can be both ways. And the truth Yes. is, the people that usually find themselves in this situation where Abia Omunya Warefua or Matodan Abom no, it is usually in Bema no more. More. Abia din ɛwɔ property no so ɛyɛ ɔbaa ne din ɛna ɔmo deɛ Mm. ɔmo de ato council dan no
Into Mm, that being the case, it's vice versa. We cannot limit it to just Mbano Kwa. It's mm, a obviously when it comes to situations like this, both sexes experience it mm, in different ways. And I know that when it comes to family issues, dear, you cannot discriminate between Oba and Ase Bema. There are statistics that show certain um, sexes are more prone to do certain things, but we cannot just limit it to Abia or Banum Kwana. Fasa de nunti or Bema and ACC no. It could be say or Banum so na ACC Bema no we try as much as possible to give a broad knowledge on this on these issues senya nkrofo a omutie ya na so mo hwe yen no so mo besfa omo asede of course, when it comes to BWF solicitors, in terms of your family law issues, your immigration issues, civil litigation matters, yɛpɛ crampo wills ne probate ho adwuma nti sɛ mopɛ sɛ mofrɛ yɛn anaasɛ mopɛ sɛ mo ne yɛn ɛbɛdi nkitaho a yɛ address ɛwɔ screen no so fourth floor of Anna House 214 to 218 Tottenham High Road no so yɛ postcode N15 4NP N15 4NP yɛ offices no ɛwɔ Seven Sisters London sɛ mopɛ sɛ mofrɛ yɛn ebuki appointment anaasɛ wopɛ sɛ mofrɛ yɛn na mo ne yɛn edi nkitaho a yɛ office no yɛbie from 9:30 a.m. to 6 p.m. every Monday to Friday apart from bank holidays. Yɛ number 0208 493 7340 into 0208 493 7340. yo, la Eunice yansi yɛbɛda ase sɛ yɛto nsa frɛ wo na woba na wode education no aba abɛkyerɛkyerɛ yɛn yɛda ase ɛnɛ Friday wia ne bɔ nso a wowom paa wopie a bɔ mmɔden a na hyehyɛ wo ho na ɛnda fam saa ɛtiefo yɛbɛda m ase biom na yɛde dwumadi na bɛwieɛ no nyame yɛ adom ɔkyena community and the law ɛbɛba so me nua bɛma ɔwerɛku frɛmpɔn bɛdi mo kyeame na ɔde nsɛmfoa abɛto dwa de ama mo meda mo nyinaa ase me nso me din ane Manyeti wohyia m baabia na wofrɛ me a mɛgye wo so have a lovely weekend and make sure say weekend deɛ ɛbɛyɛ nhyira de ama wo meda mo nyinaa ase bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London,
N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.